జెన్జీ కిడ్స్ అంటే నో ఓర్పు, నో నేర్పు, నో ఓపిక. ఏబిసిడీస్ తెలుగు ఎలా మాట్లాడతావు తెలుసా? ఎలా మాట్లాడతావు? నేనా? ఈ జెన్జీ కిడ్స్ ఇండియా వెళ్తే ఏమంటారో తెలుసా? ఓ మై గాడ్, ఈ రోడ్స్ ఏంటి బంకర్ టింకర్గా ఉన్నాయి. ఈ న్యూ జనరేషన్ కిడ్స్ ఉన్నారా, సూపర్ సెన్సిటివ్. దేన్ని స్పోర్టివ్గా తీసుకోదు. ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉంటుంది అనుకుంటారు. ఈ జెన్జీ కిడ్స్ని జనరలైజ్ చేసేస్తూ మనకి కొన్ని ఫార్మ్డ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లల మీద ఏబిసిడి అని ఒక బ్రాండ్ వేసేసి మనం వేయని జోక్స్ లేవు. బట్ ఆన్ ద పాజిటివ్ సైడ్, ఒక తరం కన్ఫ్యూజన్ నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని క్లారిటీ వైపు పయనిస్తున్న జనరేషన్ ఈజ్ జెన్జీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. Yes, and on the same note, today we have Indian Idol Season 4 finalist Snigdha Eleswarapu with us today, and we are very happy to have her here. Welcome to Coffee Kaburlu. Thank you so much. Congratulations, Snigdha. Thank you. We are so proud of you. Yeah. మా ముందే తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ ఉన్న పిల్లవి సడన్గా ఇండియన్ ఐడల్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఫైనల్లోకి వెళ్ళి ఇలా సక్సెస్ఫుల్గా వెనక్కి రావడము చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. Thank you so much. That means a lot. So Snigdha, let's begin the interview today. Yes. How do you feel about this whole experience? Indian Idol, అసలు ఎలా వెళ్ళావు? How did this happen? And are you still in that hangover? Yeah, so ante first ee summer lo Dallas auditions, when I first heard that we were having Dallas auditions, ante it felt like an opportunity that I couldn't give up. Endukante last year auditions ichchanu kani US nunchi, actually Dallas nunchi they didn't pick anyone to go to India. So I thought, why not try again? Especially this year was such a difficult time for me to take such a risk. Endukante I was doing an internship over the summer in Houston. So on the weekends I'm coming back and I'm handling my music shows and auditions and going back to work during the week. So adi koncham it was difficult, and then I'm going into my, until this semester was supposed to be one of the hardest semesters for me in college. Kani I couldn't give up this opportunity. Endukante for the first time Thaman sir ikkada Dallas ki vachi, he was handpicking 6 people. So andukosam I knew I had to give it my best shot, and more than anything I wanted to sing in front of him. I wanted to give my best performance in front of such an esteemed music director. So I felt like I achieved a lot more than what I first intended to do, and so for that I'm very excited and happy and proud of myself. Of course. Actually speaking, Manu, let's take a step back because మా కాఫీ కబుర్లు ఆడియన్స్కి అసలు నీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియకపోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ అసలు ఏం చేస్తున్నావో తెలియకపోవచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. సో వాట్ డు యూ డూ? ఏం చేస్తున్నావు? Yeah, so I'm currently an undergraduate finance student. So technically I was supposed to be going into my 3rd year, so I'm just one semester behind, still on track for graduation. Kani so I'm a 3rd year undergraduate student. Nice. సో ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఇండియాకి వెళ్ళి ఇండియన్ ఐడల్లో హౌ మెనీ మంత్స్ డిడ్ యూ స్పెండ్? 3 months. వావ్. సో నిజంగానే ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి రోడ్స్ ఇలా వంకర టింకరగా ఉన్నాయి అనిపించిందా నీకు? No, అలా ఏం లేదు. I go to India pretty often. Kani it was. So you liked it? I loved it. This time especially I went to India with a purpose. It felt like I went with a purpose, and so it was a very different experience. సో కమింగ్ ఇన్ టు ఇండియన్ ఐడల్ అగైన్, అక్కడ ఈసారి వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం అందరూ వచ్చారు కదా కాంపిటీషన్కి. సో అక్కడ కొంతమంది ఏమో లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, నువ్వేమో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళావు ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ యూఎస్. వాళ్ళతోటి కంపీట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంది, నాకు లేదు, అలా ఏమైనా అనిపించిందా నీకు? Definitely. Ante most of the contestants in India are all full-time musicians, full-time singers. Okay. So manakaithe US contestants kaithe we're still students. We're doing our jobs. Ante we're leaving our lives here to go there kada. So not taking away from them this, I'm so inspired by all of those other contestants on the content. They know that this music is what they want to do. They're doing it. They're giving their 100%. So if anything, more than a competition, I felt very inspired looking at them. It's something that, and maybe I'm considering to do way after I get my degree and all that stuff. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు
if there is something like you took back అంటే ఏం చెప్తావు? Training, 100%. ఎందుకంటే for me, I'm not fully classically trained. Okay. So I did classical music for maybe 3 to 4 years on and off, and film music, light music on and off. Kani most of what I've learned is just by passion, and music has always been something I've really loved since I was little. So most of it I've learned until like growing up, just kind of listening and learning. So yeah, one thing I have to take away from them is being fully classically trained, being comfortable in your own voice. Having that training makes you very confident as a singer. So that's something that I want to do after this. I want to become more trained in music. Right. And in one of the episodes, మీ మామ్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి షీ సెడ్ సీజన్ 1లో అక్కడ కూర్చుంది ఆడియన్స్లో, అండ్ ఇప్పుడు షీఈ్ హియర్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఇలా ఫైనల్కి రావడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పింది మీ మదర్. సో అసలు సీజన్ 1లో హౌ డిడ్ యూ గో, అండ్ దెన్ అసలు ఏమనుకున్నావు ఆ టైంలో? నిజంగా డిడ్ యూ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ ద స్టేజ్? Yes, 100%. అంటే నాకు I have some intuitions and gut feelings when it comes to certain things. For some reason, Telugu Indian Idol was one of those things. That is season I've watched since the beginning of season 1. Okay. So when I first started watching, it was like the talent is crazy. The type of talent that they picked to go on this show is insane. So appod nunchi it was something that I've always kind of seen myself there. Even when I was watching the finale episode, I was like in awe, in shock. So appod nunchi ante if you brought my dad in here now, he would tell you the same thing. I literally told him back to back, like that entire day I was like, I'm going to be on the stage, I will sing in front of these people. And so 3 years later I'm here. So you manifested. I manifested big time for this. Awesome. Yeah. Awesome. So manifestations come true. Yeah, definitely. సో స్నిగ్ధ, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు నీతో పాటు యూ సెడ్ 6 contestants యుఎస్ నుంచి, డాలస్ నుంచా? Yes, డాలస్ నుంచి 6 contestants వెళ్ళారు, అండ్ మనకి ఇండియాలో కూడా చాలా ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు. సో వాట్ వాస్ ద స్టెప్ 1 దేర్? టాప్ 12 అట్లా ఏదో ఉంటుంది కదా, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్? Yes, so first starting from the US, Dallas auditions were the only auditions that happened in the US. So worldwide US nunchi andaru Dallas kuchi they auditioned here, and out of maybe 60 people, they picked 6 people to go to the US. Thaman sir handpicked 6 people. Akkada kuda Hyderabad lo on ground auditions ayyayi, and everyone from India that wanted to auditioned in Hyderabad, and akkada maybe they picked 56 to 58 people, and adding us it became some 60, 64, 65. So 64 to 65 people came to audition in the final auditions, whatever we saw on the screen. And akkadaithe there was the main auditions, and then there was a theatre round. So to get to the theatre round, judges have to give you a golden ticket. So at least 2 out of 3 judges have to say yes to you. So they said yes to almost 40 something people. Oh my god. So I'm so lucky I got 3 yeses. So I was very happy about that. I felt like I gave my best performance, and that's what I wanted to achieve. So theatre round aithe again 40 something people got selected. So there were 8 groups. We were just sent in batches of 5 to 6 people non-stop, as we saw on TV. It's the same thing that happened in real life. Okay. And one by one they called the groups, and they told us who got in and who didn't. Okay. And they picked top 12 from there. Wow. And 3 out of 6 US contestants got in. Wow, that's awesome. So the entire process, how long it took? 3 days of auditions. అంటే ఇక్కడ డాలస్ నుంచి మొదలు పెట్టి డాలస్ నుంచి so Dallas auditions happened in late June, and auditions in Hyderabad happened first week of August. So why I'm asking this is, inta longer period lo there will be like lot of emotions, right? Emotional roller coaster laga ayi untundi నీకు every round. మేము టీవీలో చూసింది కొంతే, దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంత జరిగింది కదా. సో నీకు అది హ్యాండిల్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? ప్రెషర్ అనిపించిందా అసలు? ఎవ్రీ టైమ్ లైక్ ఓకే ఒక్కొక్కటి సక్సెస్ అవుతున్నావు, బట్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కదా. యా డెఫినెట్లీ. అంటే ఇక్కడ డాలస్ ఆడిషన్స్ నుంచి టు హైదరాబాద్ ఆడిషన్స్
very minimal anxiety. Endukante I have a backup plan coming back during school. Inka like what's there to lose? You know, I'm singing. I'm getting the chance to not only sing in front of Taman sir anymore, in front of Karthik sir and Geeta akka. So that's more than what I can imagine. Yeah. So that was the biggest thing for me. Kani అప్పటి నుంచి my anxiety peaked. ఎందుకంటే obviously once we're in the competition, we want to stay in the competition. Of We course. want, and now there's almost like a microscopic view on you. Correct. Everyone's watching you. You right. are the top 12. So every performance is being looked at closely. Of course. And so yeah, Kani, more than anything, more than proving to the audience, more than proving to the judges, as much as I want to prove to them, I wanted to improve. And being in Dallas, I've only ever been told that I can sing melody songs and only melody songs. So this was my chance to try something new, try different genres. And there's also different themes. So I got to do that. I got to grow as a singer, and yeah, that's the biggest thing. Obviously, I had my anxiety as we went forward. Kani, at some point, after a couple eliminations, I was like, okay, whatever happens, happens at this point. Yeah. So in this process, Snigdha, do you think you have worked on your pronunciation, your diction? అమ్మో ఏమనుకుంటారో, నేను తప్పు పాడితే ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారో? అండ్ ఆల్సో నువ్వు యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ డాలస్, రైట్? సో ఎవ్రీబడి ఇన్ డాలస్ ఆల్సో you carry that weight, that baggage, and you're there representing Dallas. So ivanni kuda, there are a lot of things that are on your shoulders. So how did you work on your what is your learning basically? I just want to know that. Yeah, so mainly by when I say grew as a singer, definitely diction and all that stuff. Until like all the contestants got so close. I don't even know how. I can't even explain it because it's so hard. Obviously, we grew up in the US. Everyone there grew up in India. So there's a bit of a language culture barrier, but we managed. They're probably one of the best friends I've ever made in my entire life. So yeah, I miss all of them a lot, but they've helped me so much in terms of again that diction and dynamics, and there's a lot of stuff that we've also been able to help them in terms of I said multiple times I grew up as a Western singer for the most of my musical journey, and so there are little dynamic things that I've been able to teach them, and vice versa. So it's a huge learning experience for both ends, and especially me. Initially I went in with a lot of pitching issues because of some external reasons that we had when we were singing on stage. And so overcoming all of that and being able to adapt to any situation that I'm in and still be able to sing in a good manner, that's the biggest thing I've been able to learn, because I'm so used to singing a certain way here, and so yeah, they've taught me a lot. So see, that's the beauty of this generation actually. Being in a competition also, they help each other. ఒక జనరేషన్ కాంపిటీటర్ అంటే నా ఎనిమి అన్న రేంజ్లో చూసేవాళ్ళము, కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ నుంచి నేనే నేర్చుకుంటున్నాను అనిపిస్తుంది నాకైతే. దే డూ ఇట్ యాజ్ ఏ కాంపిటీషన్, బట్ స్టిల్ దే హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్లో ఓకే నువ్వు నెగ్గావు నేను ఓడిపోయాను, దట్స్ ఓకే, బట్ స్టిల్ దే వాంట్ దట్ లైక్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్. సో నీకు బాగా హెల్ప్ చేసింది ఎవరు? లైక్ డిక్షన్ అన్నావు, అండ్ దెన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అన్నావు, అలాగే పాటలు, ఎలాంటి పాటలు పాడితే ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్లో బాగుంటుంది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అండ్ డిఫరెంట్ రౌండ్స్ ఉంటాయి, ఆ రౌండ్స్కి తగ్గట్టుగా పాటలు పాడాలి. సో ఎవరు నీకు హెల్ప్ చేశారు మ్యాక్సిమం? Yeah, initially, actually throughout the season, my mentors, two mentors. I don't know if I can say their names. So okay, that's fine. Kani, those mentors, they've helped me a lot. They also became some of my closest friends throughout the process, and they've understood all of our voice structures very early on. So modat nunchi they were like, this song sounds good in your voice, try this song. We have to give our song recommendations. Kani, they also give us song recommendations, which is a good thing. So they've helped me a lot in terms of that. Kani, contestants lo, I will say Brinda. She's a very seasoned singer. She's the winner of Telugu Indian Idol. Very deserving. She's so talented.
Kani, she helped me a lot in terms of that diction and how to carry a song. So yeah. స్నిగ్ధ, మేము కాంపిటీషన్ ఇక్కడ నుంచి వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు డిఫరెంట్ జోనర్స్లో సాంగ్స్ పిక్ చేసుకుని పాడడం చూసాం. లైక్ సైలో పాట పాడావు, విచ్ ఈజ్ లైక్ ఏ పార్టీ సాంగ్. లాలు దర్వాజా పాడావు, అలాగే మెలోడీ ఏమాయ చేసావేలో కంప్లీట్ మెలోడీ. సో ఇలా స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ జోనరాస్ నీకేమైనా టఫ్ అనిపించిందా అసలు? అంటే నీకు కంఫర్టబుల్ జోనరా అంటూ ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి బయటికి వచ్చి పాడడము, అలాంటప్పుడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసావు దాన్ని? Yeah, definitely. So na comfortable genre ante it's melody songs. So first episode lo they wanted a gala kind of like celebration song. So appudu options కొంచెం తక్కువై we gave మనసా మళ్ళీ మళ్ళీ చూసా. Still a very good song, కానీ it's a duet song. So and it's a duet overlapping song. So it was కొంచెం I struggled to deliver it to the best of my ability. Kani, I thought I did well for the first episode, and appud nunchi it was just growing and growing. Second episode I sang Chantaina Bujjaina, complete switch. And I had fun with that. Endukante dancers kuda unnaru. They were also on stage with us having fun. So yeah, so it was a overall good experience. And then third song aithe that was a complete switch up. Lalu Darwaza, a full folk song. Lalu Darwaza laskaru ponal pandaga kastalani rakapodivi. Our Telangana accent ravali, the energy ravali. Tongulari nodi nodi tongumullu yesukunna ఏడుగైన కన్నీసి. అండ్ ఆ పాటలో లిరిక్స్ కూడా టంగ్ ట్విస్టర్స్ లాగా ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో హౌ యు మేనేజ్, తెలుసా అసలు? పట్టి జూట మాట చెప్పి వచ్చేదాకా లొల్లి పెట్టి పట్టుకుంటే పోరగాడు పలకనామ పారిపోయి. There's a funny story to that too. Endukante so at the time, I don't know if too many people know, Kani Thaman sir gave us an opportunity to be in Suvi Suvi and Kiss Kiss Bang Bang. So right before that episode, we had an OG concert. So we had to, ante there was a lot of prep and we had to be at the studio, and so andukosam there was less practice time for us. So just 3 contestants, nenu and the 2 other US contestants, mana mugguriki we had less practice time for that episode, and on top of that I picked one of the most difficult songs to perform. So I just kept my AirPods in and I was just listening to the song over and over again. I remember I also fell asleep on that table listening to the song, and I woke up and that song was still playing. So maybe somewhere in the process it became a part of me. So it felt very natural. Ante a stage మీద kelli and just singing that song, it was such a natural experience. I totally agree. నేను ఆ పాట నువ్వు పాడేటప్పుడు చూసి ఇది స్నిగ్ధ అయినా అలా పాడుతుంది అని అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక్కసారి కొంచెం హమ్ చేస్తావా? Yeah. I'll sing a couple lines. లాలు దర్వాజా లస్కరు బోనాల్ పండగ కస్తనాని రాకపోతివి. లకడిక్క పూలు పోరికి లబ్బరు గాజులు తస్తనాని దాకపోతివి. అమల్లా ఒట్టి జూట మాట చెప్పి వచ్చేదాకా లొల్లి పెట్టి పట్టుకుంటే పోరగాడు పలకనామ పారిపోయి. పట్టి జూట మాట చెప్పి వచ్చేదాకా లొల్లి పెట్టి పట్టుకుంటే పోరగాడు పలకనామ పారిపోయి. ఆసమ్, అసలు ఎట్లా నేర్చుకున్నావో ఎట్లా పాడావో నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది స్నిగ్ధ. మాకే ఎప్పుడు we cannot sing this song. అసలు అర్థమయ్యేది కాదు చిన్నప్పుడు నాకైతే. తెలంగాణ నుంచి కాదు అసలు. సో నువ్వు అట్లా కష్టపడి ఏదైనా పాడినప్పుడు, అంటే నీ జానర్ కానిది నువ్వు నేర్చుకొని పాడినప్పుడు, నీకు ఎక్కడైనా జడ్జెస్ నెగటివ్గా కామెంట్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా బాధేసిందా? బాధేసింది డెఫినెట్లీ. సమ్ ఎపిసోడ్స్ అంటే I went in really excited. I thought I was performing well, ante full excitement tho vellanu, and at the end of the day obviously good comments vachai. Kani there was always one comment from either of the judges where it's like, oh, you could have done better, or idi koncham poyindi. Maybe in the moment I felt, a little bit put back. Kani at the end of the day I have to remember why I came here, to grow as a singer. And so at the end of the whole experience, I'm taking all of those lessons and investing. So I feel a lot
better as a musician with all those comments and feedback. సో సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వే నువ్వు ఆ కాంపిటీషన్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా కంటెస్టెంట్స్ పాడుతుంటారు కదా, సో సమ్వేర్ నీకు కూడా జడ్జ్ చేసే ఇది వచ్చేస్తుందేమో కదా, లైక్ అంటే వాళ్ళు పాడేటప్పుడు ఇది తిని తప్పు పాడింది, ఈ అబ్బాయి ఇది తప్పు పాడాడు, అట్లా అనిపించేదా నీకు ఏదన్నా? Definitely అనిపించింది, బట్ it's nothing that we keep inside and we judge kada. So we'll tell straight up. Ante other contestants kuda నాకు చెప్పేసేవారు. They will be like, okay, like ఇది కొంచెం పోయింది, like just watch out for this, both in rehearsals and on stage. So yeah, nothing where we're judging each other. Kani if it points out, then we'll tell each other. సో స్నిగ్ధ, ఒక్క రోజు కాదు 2 రోజులు కాదు, ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 months ఇండియాలో ఉన్నావు, అండ్ ఏదో వెకేషన్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసినట్టు కాదు, ఎవ్రీడే ప్రెషర్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, లాడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, ఇంత దీంట్లో డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్? Yeah, definitely. Every couple weeks I was getting sick akkada. Just because adapting to the climate, just food, living conditions, everything's different than what it is here in the US. So koncham I struggled to adapt a little bit, kani overall it was fine. I was able to perform. Konni episodes lo obviously audience can't tell, kani judges could tell, that part was just cut out. Kani I was sick. I wasn't able to perform to my 100% in some episodes. Okay. Initial episodes, no? And then right before the semi-finales, I was taking Aviri, so steam, and the steam తీసుకున్నప్పుడు the full Aviri water fell on my leg. Oh my God. So boiling water fell on my leg and I had a full 2nd degree burn on my thigh. So right before the rehearsals for semi-finales. Oh my God, I just can't imagine. It was awful, Kani. There was no pain in those initial days, so I was able to handle that. Don't say you didn't have pain. It's just that you were in that normal state where you don't realize what is happening. Those initial like 30 minutes pain undi, Kani after that it's just dead skin kada. So appudaithe it was no pain. Thoughts are dead kada basically. It was just hard to carry myself, endukante like it was hard to walk, it was hard to do my normal activities, to sit properly. I'm so sorry. It's okay. And then I had to go on stage and sing like that. In the semi-finale episode, if you look very closely, I'm only facing one way and my leg is left. I noticed that after the fact, Kani, it was so funny to look back on. Kani, I will say this whole idol fact that I was in semi-finales and going into finales was a huge distraction for me. Or else I would not have been able to handle that pain. This is the biggest injury I've had in my life. Wow. And then finale episode tarvata, it was a little bit harder to handle all that. Kani, it's done. Idol's done. Okay. So yeah, it was overall great experience. Just had a couple minor issues here and So there. Indian Idol made you stronger. Yeah, basically. Yeah. I think it makes you more resilient, persistent. Yes. కదా, Yeah. ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకున్నావు అవన్నీ నువ్వు, Yeah, definitely. థియరిటికల్ గా కాకుండా. దట్స్ So much focused on something, ఈ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ బ్యాక్ సీట్ తీసేసుకుంటాయి. Yes, Yeah. definitely. అండ్ ఇందాక నువ్వు మాటల్లో చెప్పావు తమన్ గారి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అని. సో కెన్ యూ టెల్ us అబౌట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎక్కడ పాడావు, ఏం చేసావు? Yeah, definitely. So we got a part to be in OG. Oh. So in OG we were a part of Suvi and Kiss Kiss Bang Bang. ఒక బిట్ పాడతావా? Yeah, sure. ఉండిపోయిలాగా తోడుగా నముడు ముళ్ళలాగా నిండిపోవ నీడలాగా నీలాగా ఉండి రెండుగానే ఒకటైన ముడిలాగా ఇందాక ఆ గొంతేంటి, ఇప్పుడు ఈ గొంతేంటి? ఫర్ దోస్ హూ డు నాట్ నో అబౌట్ ఇట్, ఈ పాట మళ్ళీ వెళ్ళి చూడండి మీరు యూట్యూబ్లో, తను ఉంటుంది ఆ వీడియోలో. సో వీవర్స్
happy watching her on that screen. Very nice. ఇప్పటి వరకు మనం ఇండియన్ ఐడల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం, కానీ దీనికి బీజం అంటే ఫౌండేషన్ ఎప్పుడో నీ చిన్నప్పుడు పడి ఉంటుంది కదా. సో అసలు నీ మ్యూజికల్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, అసలు ఎవరెవరి దగ్గర నువ్వు సంగీతం నేర్చుకున్నావు ఇప్పటి వరకు, దాని గురించి కొంచెం చెప్పు. Yeah, so చిన్నప్పుడు I started off learning classical Carnatic music. So I had lots of gurus ఎందుకంటే ఇండియా నుంచి నేర్చుకున్నాను ఆన్లైన్. సో ఆ టైం డిఫరెన్సెస్తో ఇట్ వాజ్ hard to find that perfect time, and obviously I was very small, so ఎప్పుడు 4:30 5:30కి పొద్దున్న నేర్చుకోవాలంటే it's a little bit hard for me to have that that willingness and to learn. So అప్పటి నుంచి, as much as I hate to say it, that ruined like music for me. Like I didn't want to learn classical anymore. So I bugged my parents and they also gave up on me. And appudaithe that's when I learned that I could find my own passion for music. Carnatic isn't the only way to do it. So I started listening to more filmy music, again Telugu filmy music, and then I got into middle school. In middle school I learned Western music in choir, and I was a very shy kid, if no one knew about it. I mean, it's pretty obvious on TV too. Like, I'm very quiet, I'm kind of reserved. Kani, growing up, I was even worse. I was a very, very shy kid. And so it took a lot for my parents to put me out there and push me to sing. So, Mama, it's a very funny story. I picked orchestra for middle school. I wanted to play the violin. Amma went behind my back and told my counselor to put me in choir. The typical moms. So she pushed my counselor. I still remember the fight that we had. It was not. And I was crying and crying. I was like, I wanted to do violin. And she was like, no, you have a voice. You can do choir. And I was like, okay, fine. So I went to that first choir class and I was sitting there like in the corner of the room, arms crossed. I did not want to talk to anybody. And the first 6 weeks, there was a district-wide solo and ensemble choir. So you could either pick to do a solo or you could pick sing in a group. And so naturally, I wanted to sing in a group. I don't want to sing by myself. Again, Amma went behind my back and she signed me up for a solo. And she signed me up late too. So I had everyone had 2-3 weeks to practice their songs. I had 1 week to practice my song. Oh, okay. And after that whole competition, I found out that I got the best soloist in the whole district. Wow. So the district ante, it's like some 10 to 15 schools here. Correct. Yeah. So that was when I realized, wow, okay, maybe people are seeing something that I don't see in myself. And it's not people, it's your mom. It's my mom. And moms are never wrong. Never wrong. But from then on, maybe that was the push that I needed. And appudi nunchi I kind of combined my Western music and this filmy music, and it was able to grow into something even better. ఓకే, ఇంత ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మరి స్నిగ్ధ వాళ్ళ మామ్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేద్దామా మన కాఫీ కబుర్లు శ్రోతలందరికీ? ఓకే, సో వెల్కమ్. సో మనము జెన్జీ, జెనాల్ఫా, వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఏవో పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాము, మిలీనియల్స్ అని అట్లాగా. కానీ ఎన్ని పాత తరాల నుంచి ఇప్పటికీ కూడా మారందంటూ ఏదైనా ఉంది అంటే పుత్రోత్సాహం, పుత్రికోత్సాహం. అది వీ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ ఐస్. అసలు వచ్చినప్పటి నుంచి తను మాట్లాడుతుంటే వస్తూ ఉన్నాయి. తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని చోట్ల తను లేరు, తను ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ అప్పుడు మీరు అప్పుడు లేరు. మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండింది తను ఆ కాంపిటీషన్ లో ఉన్నప్పుడు? ఎప్పుడు ఇలా వెనకే ఉంటున్నాను. ఇప్పటికీ నేను వెనకే ఉండిపోయాను. యాజ్ షీ సెడ్, చాలా షై గర్ల్, చాలా హార్డ్గా పుష్ చేయాల్సి వచ్చింది. మా అబ్బాయిని నేను పుష్ చేయక్కర్లే కానీ దీనికి దాని పొటెన్షియల్ ఏంటి అని అది రికగ్నైజ్ చేసుకునేంత వరకు ఐ హ్యాడ్ టు పుష్ అ లాట్. వన్స్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ హర్ వాయిస్, దానికి షోస్ రావడము అవి దెన్ స్లోగా దానికి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఐ కెన్ డూ బెటర్, నేను పాడగలను, నేను మెప్పిస్తున్నాను జనాల్ని. అలా ఆ కాన్ఫిడెన్స్
థ్యాంక్ఫుల్లీ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్, తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా మంది సపోర్ట్ చేసి దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళి స్టేజ్ అంటే సోలోగా స్టేజ్ మీద పాడనివ్వటం, ఇవన్నీ ఇట్ హెల్ప్డ్ ఇన్ హర్ జర్నీ టు గ్రో. ఐ థింక్ దీని మూలానే ఇండియన్ ఐడల్ స్టేజ్ లాంటి స్టేజ్ లో అది సోలోగా నించుని అంత దిగ్గజాల ముందు పాడడం, ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ ప్రెషర్. బట్ ఫస్ట్ ఆడిషన్ రౌండ్ లో పడ్డ స్ట్రెస్, ఆ తర్వాత అంతా పాట స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అమ్మ నాకు టెన్షన్ లేదు, ఐ కెన్ డెలివర్ వెల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పింది. ద ఓన్లీ ఛాలెంజ్ దట్ ఐ ఫేస్ ఇస్ ఇండియాలో పాపం వీళ్ళందరినీ కంటెస్టెంట్స్ ని ఒక హోటల్లో పెట్టేశారు, వీ హ్యాడ్ టు స్టే బ్యాక్. సో కమ్యూనికేషన్ ఉండేది కాదు. కొంచెం ఏమైనా టేక్ కేర్ చేయాలన్నా, ఏమైనా చెందాలన్నా, కొంచెం సిక్ అయినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడింది. బట్ అదర్వైజ్ షీ మేనేజ్డ్ ఆన్ హర్ ఓన్ అండ్ షీ మేనేజ్డ్ వెరీ వెల్. ప్రెషర్ కమ్ ప్లెజర్. నేను ఐ వాజ్ లైక్ థరోలీ, మాకు ఫ్రైడే సాటర్డే వస్తే ఇదిగో మీలాంటి వాళ్ళు అందరినీ రీచ్ అవుట్ అవడం, ఓటేయండి. అండ్ డాలస్ హ్యాస్ ట్రెమెండస్లీ సపోర్టెడ్ హర్. అసలు ద కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఓట్స్ షీ గాట్, I can't thank each one of you. Each one of people who voted for her blessed her. పెద్ద వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నేను ఓట్ చేయలేకపోతున్నానమ్మా, నాకు తెలియట్లేదు ఎలాగో, బట్ మై బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ విత్ హర్. దట్ మ్యాటర్డ్ a lot. So this is an opportunity, Shanthi. ఎవరికైతే నువ్వు థాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నావో గో హెడ్. అదే డెఫినెట్ గా టీ ప్యాడ్ వాళ్ళు, టాంటెక్స్ వాళ్ళు, ఈ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్, my closest friends, family in India, Coffee Kaburlu team. Asalu I can't believe how many groups she forwarded. Ilanti friends నాకు చాలా మంది ఉన్నారు whom I have not connected for in months, years now, but the moment they saw a message from me, స్నిగ్ధ వెళ్ళింది అక్కడ దాకా, we are there for you. గోపాల్ గారు NRI pages లో వీటిల్లో అసలు I hardly met Gopal Garu on a one-on-one conversation, but మేము ఉన్నాం, we'll push her. అంటే it's a force behind her that took her all the way to finals. I can say that. And ఒక ఎపిసోడ్ అయితే she was completely in bottom 3, votes only pulled her out. Wow. So I'm like really thankful to each one of you who voted for her and helped her. Awesome. So nice. That is the beauty of Dallas again. Like, yes, we are like another Telugu state. Exactly. And Dallas lo la digagane we came back. On the day we landed, first recognition, somebody who is sitting somewhere suddenly lechochi no Indian Idol kada, we are so proud of you. That was like an achievement for her. Absolutely. So one more question to mom and daughter actually. నువ్వు ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు యాజ్ అ సింగర్ యూ పెర్ఫామ్, కానీ ఇండియన్ ఐడల్ స్టేజ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, రైట్? యు ఆర్ ఏ పెర్ఫార్మర్. అక్కడ నువ్వు చాలా గ్రో అయ్యావు మా అందరి దృష్టిలో. సో మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఇక్కడ తన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీరు చూసే ఉంటారు కదా. సో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఆ రెండింటి మధ్యలో మీకేమనిపించింది, అలాగే నీకేమనిపించింది డిఫరెన్స్? ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్, అక్కడ పెర్ఫార్మర్గా పెర్ఫార్మెన్స్. అదే మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ సింగర్, షీఈ్ అ షై పర్సన్. నేను పాట పాడానా, డిడ్ ఐ డెలివర్ ఇట్, అంతవరకే ఉండేది. అంటే గిగ్స్ లో ఇప్పుడు బ్యాండ్స్ లో పాడినా ఆ పాటకి గ్రూవ్ అవ్వడం అది దీని నుంచి ఉండేది కాదు. ఇది పాడేది, టెక్నికల్ గా పాడేది, బాగా పాడేది, అంత బాగుండేది. I used to tell her, you have to become a performer, you should ease out more on stage. Indian Idol made her that. Because akkada I think co-contestants ni, co-singers ni, how they are grooving for each song, that's a huge learning. Ochi చూస్తూ she is like, she picked up one trait in each singer and she eased out by third episode. Lalu Darwazaki, you must have seen the difference. She aced it. వాళ్ళ మెంటర్స్ కూడా she has completely eased out and freaked out on stage అన్నారు. So that's what I wanted to see, and అక్కడి నుంచి there is no look back. ప్రతి సాంగ్
she lived up to it. How about you, Snigdha? Yeah, so ikkada Dallas lo paadam ante it's like జాబ్ లాగా పాడేసి yeah, it's like you got an opportunity to sing, nice. I'll take the opportunity, I'll sing the song. And also it's your comfort zone and your hometown. Yes, exactly. I'm used to it. Until like I don't have to try super hard, you know. I'm singing what I'm comfortable singing around my comfortable people. Being on Idol, millions of people are watching you. You have to try songs that are outside of your comfort zone. You can't just sing the song as it is. You can't just technically sing it. Yeah. You have to technically sing it in 1 week while also performing the song. So eventually, even though I didn't get to the performing point that I wanted to this season, I feel like I took steps towards it. And from now on, whatever shows I get, it's just a ladder up, you know. Right. I can take more and more steps towards that. So Awesome. it's a growing thing for me because Very it's so outside of my comfort zone. Very nice. ఎప్పుడైనా అమ్మలు ఎంత చెప్పినా కూడా ఫ్యామిలీ ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ చెప్తే ఎప్పుడైనా బయట ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసినవే బాగా వస్తాయి అండ్ యూ గాట్ ద ఛాన్స్ త్రూ ఐడల్. That's true. Another question I have for both of you. So, మీ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ బుజ్జి బుజ్జి అడుగులు వేసుకుంటూ చిన్న చిన్న పట్లంగాలు వేసుకుంటూ ముద్దుగా తిరిగిన పిల్ల ఒక్కసారి ఆ స్టేజ్ మీద ఆ మేకప్, ఆ హెయిర్ స్టైల్ అండ్ హర్ అవుట్ఫిట్స్, ఓ మై గాడ్, యూ వర్ లైక్ గార్జియస్ లైక్ అ ప్రిన్సెస్ ఇన్ దట్ బాహుబలి సాంగ్ ఫినాలేలో పాడిన సాంగ్. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ దాట్? అంటే ఎలా అనిపించింది నీకు? అండ్ శాంతి, నీకు ఎలా అనిపించింది తను అలా చూడడం ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రిన్సెస్ లాగా? Can I go first? Yes. Yeah. I always dreamt of a daughter, and when I had a daughter, నాకు ఎప్పుడు I used to dream her wrapped in you know pink blanket and then pearls లో పడుకోబెట్టినట్టు అలా I used to dream of her, and since the time I carried her, I used to feel like that. Yeah, to add on to that, I think the AHA people really listened to us, and we all got really, really close. And they were with us during the rehearsals, everything. So naturally, we got close. One day, I was joking with them. I was like, "Oh, for my Bahubali song, wouldn't it be nice if I flew down from like you know, like have the ropes, and I'm like flying down? That can't happen on that set." So they felt bad about it a little bit, and I can't say that for sure. Kani, they were like, oh shoot, we would love to do that if we could. So we laughed it off. Kani, I didn't really expect something so similar, like a huge turning chair and like flowers everywhere, and you're sitting there and there's the craziest, like dancers are doing some crazy moves. Like they use the extra part of the stage. I was like, it's going to look so cool on camera. But also that's what the song deserves. It's not like any special treatment for me, Kani. That's what that song deserves, and you deserved it as well. Absolutely. I was happy to have been able to be given such an opportunity, and because I've only seen it on TV, I never thought I would be able to experience something like that. So it was cool. ఓకే, ఇప్పటి వరకు స్నిగ్ధాని కూర్చోపెట్టి చాలా కంఫర్టబుల్గా క్వశ్చన్స్ అడిగాం కదా, బట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫైర్. ఓకే, లెట్స్ బిగిన్ ద ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్. స్ఫురిత, నువ్వే స్టార్ట్ చేయి. నా ఫేవరెట్ జడ్జ్ అంటే there's no correct answer, ఎందుకంటే I really loved all 3 judges. They all give something so unique. చాలా మంది గెస్ట్లు వచ్చారు కదా ఇండియన్ ఐడల్లో, నీకు నచ్చిన బెస్ట్ గెస్ట్ ఎవరు? బ్రహ్మానందం గారు. ఓకే. సో చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు కదా, నీ ఫేవరెట్ ఒక్కటే పేరు చెప్పాలి, మోస్ట్ ఫేవరెట్. I'll give 3. ఓకే. బృందా, సృష్టి, ధీరజ్. ఓకే, మరి నువ్వు పాడిన అన్ని పాటల్లోకి దిస్ ఇస్ మై బెస్ట్ షాట్ అని ఏ పాట అనిపించింది? పరువం వానగా చెప్పమ్మ. ఓకే. అలాగే నువ్వు కాకుండా వేరే సింగర్స్ పాడిన పాటల్లో నీకు వావ్ దిస్ ఇస్ సో గుడ్ అని అనిపించిన పాట ఏంటి? In terms of the performance or the song? Anything. Okay, song wise అయితే and performance,
Brinda. Finale song Monam Gasolina. Oh, what a crazy song it was. And then Pawan Kalyan, he sang this song Pilla Chow. Oh. He sang it so well. I really, Okay. really love those. ఓకే ఇప్పుడు నీకు దిస్ ఇస్ ద కంటెస్టెంట్ దట్ ఐమ్ రియలీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ అని ఎవరైనా చూసినట్టు అట్లా అనిపించింది ఎవరైనా చూసినప్పుడు? I was scared of all of top 12 when I first got in. Truth be told, I thought I would get eliminated early on. But that's just my lack of self-confidence. Kani, I made it to the finale. But top 6 no aithe, I was truly intimidated by everyone. ఓకే, నీకు వచ్చిన కామెంట్స్లో నో ఐ డోంట్ థింక్ ఈ కామెంట్ నాకు రాకూడదు అని ఏమన్నా అనిపించిందా? Towards the end, inka pitching issues unnaya అని అంటున్నారు. So I couldn't You couldn't agree, yeah? Yeah. ఓకే, సో నీకు ఫేవరెట్ సింగర్ అసలు మొత్తం ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ లో ఎవరు? Chitramma. I sang almost all of her songs this entire season. ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే బాగానే చేసింది పిల్ల, ఫాస్ట్గా కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యావు స్నిగ్ధ. సో వాట్ యూ వాంట్ టు సే టు ది అప్కమింగ్ టాలెంట్? Yes. I want to say one thing, ఎందుకంటే life goes by so fast. ఇక్కడ US-లో it's like school, college, job, and nothing after that. We don't look at anything. So the biggest advice is to, if you feel really passionate about something, take that next step. ఎందుకంటే there's never going to be the right time to do that. So yeah, just keep working towards your dreams and one day it'll happen. ఎస్, నువ్వు మ్యాన్. టు యాక్చువల్లీ ఆస్క్ యూ, మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది సింగింగ్ అండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, యువర్ కెరీర్. ఈ సింగింగ్, ఈ మ్యూజిక్ అన్నది నీకు కెరీర్ పరంగా కూడా బోత్ లైక్ టెక్నికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ ఎట్లా ఏమైనా యూజ్ అయిందా? Yeah, అంటే it becomes hard sometimes when I'm in college. Music కొంచెం sideline అయిపోతుంది. But when I'm focused on music, కొంచెం career and studies అన్ని కొంచెం sideline అయిపోతున్నాయి. So now I'm at that stage where both needs equal importance. So అది కొంచెం I'm handling, I'm struggling, I'm juggling all of those. But it's okay. Now's the right time to do all that. This is the age to do all of that. So Wonderful. yes. Thank you so much, Snigdha. you so much, It was awesome talking to you and knowing so much more about Indian Idol and your journey. Thank you for being on Coffee Kaburlu. Yes, thank you so much for inviting me. సువి సువి సువలా సుదండు రాయే పిల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ చూసేలా చేసిందే మాయే. So it was a great conversation with both of you, with both mom and daughter. కాఫీ కబుర్లని మీరైతే ఐ నో ఎప్పటి నుంచో మీరు ఫాలో అవుతున్నారు, మమ్మల్ని కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు కాఫీ కబుర్లు ఎలా అనిపిస్తుంది, ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ ఎలా అనిపించింది? కాఫీ కబర్లు ఈజ్ ఓ మంచి కాఫీ లాంటి ప్రోగ్రామ్. బేసికలీ దే ఆర్ కవరింగ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, హెల్త్ రిలేటెడ్, దెన్ మ్యూజిక్ రిలేటెడ్, డిఫరెంట్ పీపుల్ని తీసుకొచ్చి దే ఆర్ గివింగ్ అస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళ లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవడం, ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్. మేమైతే డాలస్ నుంచి అందరం వాచ్ చేస్తున్నాం. వీ వుడ్ డెఫినెట్లీ లవ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ కాఫీ కబుర్లు అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ స్నిగ్ధ. ఇండియన్ ఐడల్ నుంచి వచ్చాక ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మేము కాఫీ కబుర్లకే ఇస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Exclusive. ఇంటర్వ్యూ ఓన్లీ ఫర్ కాఫీ కబుర్లు. Thank you. సో మచ్. Thank you, Shanthi. Thank you so much. What do you think about Coffee Kaburlu, Snigdha? I had such a great time, and especially like I noticed that you guys are putting a lot of emphasis on Dallas and US talent, which is so nice. Especially as someone from Dallas that went to Indian Idol, there's so much talent here that's yet to be discovered, and that's happening through Coffee Kaburlu, so that's great. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో కాఫీ కబర్లో ఇవాళ మీకు ఎపిసోడ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము. అండ్ స్నిగ్ధ అసలు ఐ కెనాట్ సే హౌ ఓవర్వెల్మింగ్లీ హ్యాపీ వీ ఆర్ వాచింగ్ హర్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అ సింగర్ హియర్ అండ్ అ చైల్డ్ దట్ గ్రూ అప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us.
ఆల్ ద వే ఇండియాకి వెళ్ళి డాలస్ని రిప్రజెంట్ చేసి అక్కడ ఫైనల్లోకి వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఎట్ ఆల్. సో అన్ని ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి తను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడము, ఆ స్టేజ్లో ఒక ఫైర్ సెట్ చేసింది స్నిగ్ధ అయితే. So we're very happy to have Snigdha and Shanthi on Coffee Kaburlu today. And thank you all so much for watching as usual. And for more interviews like this, more content like this, beautiful content, follow us, subscribe us. Like, share, subscribe.